Hello mindenki, ez itt a ThePhenomenalFools, és mai játékunk a The Next Big Thing, a spanyol Penduló Studios-tól 2011-ben jelent meg. Én még akkoriban játszottam vele, úgyhogy lehet, hogy egy pár dologra emlékezni fogok, és akkor kezdjünk bele. Először kell csinálni egy profilt, kiválasztjuk ezt a rendkívül szimpatikus kék úriembert, mivel hogy én ezzel egyszer már régen játszottam, ezért és kipróbáljuk, hogy mire emlékszem, és lesz majd ott valamelyik sarokban egy számláló, ami mutatni fogja, hogy hányszor kértem segítséget a játék során. Úgy állítottuk be, hogy magától a játéktól nem kaphatok segítséget, csak hogy egy kicsit nehezebb legyen. Ladies and gentlemen, before we begin, you should know that the story you're about to hear has quite a number of well, don't say I didn't warn you. The pizza has arrived. Hát jó. Remekül kezdődik. He's alive. And he's hungry. Needs tomato sauce. Wait a minute. The story doesn't start that way. Persze, hogy nem így kezdődik. Ladies and gentlemen, Ayo, let's begin at the beginning. Ladies and gentlemen, welcome to the annual Horror Film Awards ceremony, in which the most outstanding monsters of the silver screen compete for the Golden Death Chickens. Please go into the theater now and take your seats and enjoy. What did you just say? Didn't you hear me? Of course I heard you. Good for you. I'm not deaf. Right, just dumb. You jerk. Lunatic. Dan Murray. The boss has assigned this story to the two of us. If you don't come into the theater with me and do your part... So, you don't think you can do it alone? I think I'm more than capable. You don't say. Dan Murray, I'm going to go into that theater and write a Pulitzer Prize story by myself. You hear me? You're gonna leave me out here in the cold in the dead of autumn? I hope you freeze. Remélem megfagysz. Milyen kedves. Ayo, Dan. It was fabulous. I did so many interviews that we're going to have to ask the boss for more space. FitzRandolph, Professor Fly, Chrome Hot, Eva Morte, the poet, the Grim Reaper, and the short guy from Monster Without a Cause. Fascinating. Yeah, you know, the one from... hey, what's that? It's antifreeze. Dan Murray, have you been out here drinking while I was in there doing your job? That's it. The byline is going to be mine and mine alone. They can fire you for all I care. What's more, if they ask me for a shovel to help dig your grave, I'll be more than happy to help. And if... Hey, what's he up to? Big Albert. In FitzRandolph's office. That's odd. You were saying? We have to go in there. My thoughts exactly. Finally, real investigative journalism. Come on, move it. Sweetheart, my thing is sports writing. If he hits you with a baseball bat, call me. Majd szólj, hogyha fejbe baszott egy baseballütővel. And that's how it all started for Liz. Biztos nem lesznek szerelmesek She decided egymásba. she was going into that office with Ilyen kedves or dolgokat without vágnak Dan's egymás help. fejéhez. Szóval akkor 50-es évek Amerikája szörnyekkel. A szörnyek a társadalom egy ilyen kitaszított és lenézett rétege voltak, viszont mostanra a horrorfilmek révén elkezdtek beilleszkedni és felkapaszkodni.
de úgy néz ki, hogy még nem teljes az összkép, tehát még hátra vannak dolgok így a jogaikat és az elismerésüket illetően. És ezt a két idiótát pedig ide küldték, azért, hogy az éves horrorfilm díjátadóról írjanak egy újságcikket. Közben felmerült a probléma, hogy Dr. Agyatlan bemászott a legnagyobb horror stúdió igazgatójának és tulajdonosának az irodájába, és nekünk akkor, mint jó újságíróknak ki kell szimatolni, mit is csinálok. Hát akkor beszélgessünk. Heyo, Dan. So how are you doing? Better than you, my dear. When the boss finds out who did all the interviews, you're going to be in hot water. You won't find out. Liz Alaire's no stool pigeon. Or is she? Sometimes I blurt out things without meaning to. You wouldn't dare. Try me. Igen. So, what exactly did you do wrong? I met you. You must have done something wrong for the boss to take you off your beloved sports section and put you on the society beat. Did you have a thing going with the boss's wife? That witch? I'd sooner have a thing with anybody. Did you hit someone? A jab to the left. I can't remember. A jab to the right. He deserved it. You were rude? Like I am with everyone. But I have a gift. Jerk. Okay, just you. But you don't count. Lunatic. Actually, I could care less what you did. Fascinating. Szóval akkor Mr. Bunkó azért van itt velünk, mert ő egy sportújságíró volt, és most a főnök valamiért megharagudott rá, és áttette egy másik rovathoz. Úgyhogy megkapta társnak Lizt, akit most irányítunk, és akivel szép lassan az agyára fogunk menni. I wonder what Big Albert is doing. No, don't tell me. You mean you still haven't found out? Liz Alaire, the famous investigative journalist. What pitiful results. Do you want to hear the story of Big Albert? I know it. I don't need you to... Big Albert, previously known as the Creature, reanimated by electroshock, and assembled using body parts from the cadaver of an unlucky bodybuilder and the brain of the greatest scientist of our time. He created his own line of clothing and accessories 4 years ago. Nobel Prize in Medicine 3 years ago, Nobel Prize in Philosophy 2 years ago, Nobel Peace Prize last month. I'm finished. Jó van. Lately, Frankie Dogface Bowser disappeared for 3 days and came back with his face surgically altered. Now he's 10 years uglier. 70 in dog years. Akkor beszélgetünk egy kicsit ezekről a szörnysztárokról. Például Nagy Albertről, aki hát gyakorlatilag Frankenstein szörnyének, Schwarzeneggernek és Stephen Hawkingnak a kombinációja. this thing with Big Al... The most intelligent man in the world, caught red-handed. The Quill's rubber room reporter tells all in an exclusive. You're a real... But the quota is filled, my dear. Try again next season. jerk. Lunatic. What were we talking about? Ah, yes. Careful. A jab to the left, it's pumpkin punch. A jab to the right. Have you been drinking antifreeze? No way. I just rubbed a little on my face. It was cold. I hope you freeze. To your health. Volt ennek a beszélgetésnek nem volt sok értelme, akkor menjünk is be a főépületbe. Hiyo, miss. I thought you were going. Mr. FitzRandolph. Now, come and sit beside me, Miss Alaire. I never imagined you were such a party girl. Me? No. I'm still here because it's so pleasant here, don't you think? You don't need an excuse, miss. My friend Murray's intern is always welcome. Oh. Actually, I was referring to your unusual style of dancing. Oh, I see. Have I offended you? Yes. No. Maybe. It's just that... Szóval ő a házigazdánk, a világ egyik legnagyobb filmstúdiójának a feje, és a kocsinál hagyott bunkó barátunk
egyik jó haverja. Most akkor miért ül a házigazda itt egyedül? How is it that you're sitting here by yourself? I love parties, but when you get to be my age... Since I'm the host, I can't go to bed. But at least here it's quiet. Jó, hát egyszerű válasz, azért mert öreg vagyok, bazd meg. És akkor visszatérve a korábbi interjúkra. Hogy jössz ki a filmjeid sztárjaival? Do you get along with the stars of your super productions? Well, I try to be a good employer, but it's not always easy. Fame goes to their heads. They do strange things. Ez nem igazán. Jó. Doktor agyatlan bemászott az irodádba. Big Albert has... Yes? Yes, what? Big Albert, what about him? Is he feeling all right? Miss, if this keeps up, I will end up understanding why they call you Loony Liz. És nem mondtuk meg neki. Nem tudja, hogy egy kiúrt állat, aki egyébként a világ egyik legintelligensebb embere éppen az irodájában bujkál. Na, hogy megy az üzlet? How's business? MKO is still the largest movie studio in the country and the world. We have made horror movies fashionable, and as long as that continues, nothing can touch us. Na szóval, hogy megy az üzlet? Nagyon faszák vagyunk, ennyi. Következő kérdés. Donations, foundations, charity events. Do you have any time left for yourself? I'm just doing my part for the less fortunate, miss. Without the little people below, The cream of society would sink to the bottom. How did you know I was going to say that? I didn't. Disconcerting. Igen, első lépés. Igazából semmi célt nem szolgál, csak szerintem vicces, hogy lejáratjuk magunkat ezelőtt a rendkívül fontos személy előtt. És most megtettük az első lépést ezáltal, hogy kitaláltuk, mire gondol, mit fog mondani. Na szóval akkor, hogy segítettek a horrorfilmek a szörnyek társadalmi helyzetén? Horror movies have allowed monsters to gain acceptance in society. Are you proud of that? Not completely accepted, miss. It's true that we aren't persecuted anymore and that we finally have the same rights as everybody else, but unfortunately, there are still many minds to change. So many people judge other people by their appearance. Thank you for your time. Jó, van, akkor tisztázzuk, hogy nem vagyunk Dan gyakornoka. I'm nobody's intern. Oh, pardon me. It's just that you're so young and Murray is so you know what I mean, so Murray. Ha Dan egy sportújságíró, akkor maga honnan a fenéből ismeri? Dan is a sports writer. How do you know him? I'll only say one thing. The Los Angeles Freaks. I'm the owner. How nice. The baseball team, miss. I bought it years ago and Murray comes to all the games. Együtt járnak baseballzozni. Na akkor miért szereti mindenki ezt a jerköt? Why does everyone like Dan? I don't want to seem arrogant, but Murray is like me. We're both self-made men, and we both have kept our common touch. Dan's a jerk. You are very hard on him, and I think I know why. Do you find him attractive? But how dare you? Do you know that I once knocked over a refrigerator with my head? Do you think you're better than a refrigerator? And it was full at the time. 20, 12, 1, 4. It really is very pleasant here, isn't it? Dan's not worth talking about so much. Jó. Szóval akkor kedves Liz szabad idejében hűtőszekrényeket lök fel a fejével. Akkor lehet, hogy mégis van valami baja. Határozottan emlékeztem rá, hogy egy kicsit dilis volt a nő, de ez így kimaradt. Azt hittem, hogy ennyire nem komoly a probléma, csak egy kicsit szórakozott. Na hát akkor mi a fene baja lehet azzal, ahogy táncoltunk? What about my style of dancing? Well, you're not accustomed to dancing in public. I've never danced in public, but I look quite good in the mirror. Then don't let anyone tell you otherwise. If I hadn't believed in myself when I was young, I wouldn't be where I am today. Are you insinuating that I'm not a good dancer? No, Azt mondod, hogy nem tudok society may táncolni? not be prepared to see a woman move so many parts of her body so rapidly and with so much independence with respect to the rhythm. Aha! I'm a feminist. Jól van, megvan a második lépés, nem kimondottan úgy táncoltunk, ahogy azt az 50-es években egy nőtől elvárták volna. Még egy lépés,
a vegetable soup, ami abszolút nem tartozik ebbe a I don't szövegkörnyezetbe. understand. Do you want some? What? Vegetable soup. What's in it? Disconcerting. Now, where were we? I'm gonna take a walk. Just one thing, miss. As you're probably already aware, I know some of the best doctors in the country, including psychiatrists. I have a cousin who's a veterinarian. I've observed that you sometimes say disconcerting things. Yes, I've done a lot of reading. Yes, of course. It's, take the vegetable soup, for example. Poor thing. Haven't you had dinner? Yes. No, I won't keep you any longer. Teljesen leáradtuk I magunkat. can't go into the hall that leads to FitzRandolph-'s office while he's right there next to it. Pros, he gets along with Dan. This is the idea. Bad idea. Good. Bad. Jerk. Lunatic. Dan Murray, are you telling me that you do not intend to go into the mansion or to get FitzRandolph away from the hall? In a nutshell. Well, okay then. Okay. Good. Good. But Liz Allaire was not a woman to give up easily, and she decided to convince Dan to get FitzRandolph away from the hall. Szóval akkor ahhoz, hogy ott azon az ablakon be tudjunk mászni, előtte valahogy el kell terelnünk a házigazda figyelmét, mivel hogy miért is nem lehet simán bemászni ezen az ablakon? This connects to... I can't go in this way. Someone could see me like I saw Big Albert. Aha, értem, tehát meglátnának. Jó, akkor valami, amire határozottan emlékszem, beszélgessünk az egyik kedvenc karakteremmel, a depressziós robottal. Hát ha valami hasznos információval szolgál. Szomorú I knew üzenet. you'd come. Take me with you. Where? To the great beyond, to my final resting place, to eternal peace. No way. Never on the first date. Are you not my grim reaper, the angel of death, the bearer of the scythe, the stealer of souls? Ah, now I know who you're talking about. It's a guy with hiccups who's still at the party. Quite elderly. I'm Liz, and you? Phil, my time has not come. It never comes. Szegény Phil. Na szóval akkor... Láttad-e Nagy Albertet? Nagy Albertet itt mászott be a feje és a műhelye fölött közvetlenül ezen az ablakon, és hát... nagy. Have you seen Big Albert? I have seen things you can't imagine. I've seen ivy grow higher on the wall. I've seen lightning bugs shining in the darkness near the door to the mansion. I've seen all this and much more, all of which will disappear in time. But Big Albert, no. Nem, tehát hibátlanul tud régi filmekből idézni, de sajnos a feje fölött átmászó Albertet nem vette észre. Na hát akkor legyünk a pszichológussal és beszélgessünk róla, ha már Mr. FitzRandolph az előbb úgyis pszichiáterhez akart küldeni. Let's talk about you. Szóval akkor, mi a fenét is dolgozol te I've itt? never seen you before. What do you do? Pull petals off the daisy of existence. I'm dying. I'm not dying. I'm dying. I'm not dying. I'm dying. Hát ez remek. And what work do you do while you're pulling the petals off the daisy of existence? Gardening. I plant, I water, I cut fence posts with the saw. I observe how everything decays in the relentless march of time. What's behind this door? My tool shed, my greenhouse, my vale of tears. Do you want to go in? Never on the first date. Disconcerting. Szóval ott vannak benne a cuccai, és van egy olyan sejtésem, hogy nem fogunk hozzájuk férni. Why are you I'm not. I'm dragging myself toward the inevitable bitter end. Igen, és mit csinálsz te itt kint? What do you do here apart from dragging yourself toward the inevitable bitter end?
Lots of drunkards on the loose, they step on the grass. Hollow men crushing lilies underfoot in the land of death. I'm sorry, I'm not gonna get any good headlines out of you. Jó, szól, akkor ő figyel arra, hogy a vendégek ne tapossák össze a virágágyást. De... majdnem biztos vagyok benne, hogy ezzel a robottal semmire nem megyünk. Csak erre nem emlékeztem. Are you feeling sad? Sadness is the only real name of that which you call life. Yeah, we'll talk later. If we don't expire first. A robot maga megtestesült fájdalom. És csak az időket vesztegette. És akkor... ők ugyebár nem fognak fölengedni, ha jól értem. So, short stuff. Ez túl egyszerű lenne. Guarding the stairs? Restricted area. Only person authorized. William A. FitzRandolph. Don't worry, I'm not trying to go up. Mi lesz, hogyha mégis megpróbálok fölmenni? What happens if I go up the stairs? I punch you. Behúzok neked egyet. Bírom ezeket a robotokat, mert annyira őszinték és kedvesek. Well... Negative. Igen, nem lehet itt fölmenni. Itt. That's where the ball is, but it's dying down now. After the way they all laughed when I started dancing, I prefer not to go in. Jó kiröhögtek, amikor feminista módon táncoltunk. That's where the ball is, but it's dying down now. When I left, only Death, Octopus Herring, the Chupacabras, and some others were left. Jó, hát akkor tehát itt kéne elhaladnunk. Ennek a fickónak ahhoz nem szabadna itt ülnie. És itt bal oldalt van két ajtó. Miss Allaire, could you confirm that the reading room is being remodeled? Confirmed. Thank you. You're welcome. My pleasure. Jó. Jól elbeszélgetsz magaddal? Na hát akkor. Nice painting. Nice painting. I'm not gonna take the painting. Large cans of... The cans of pigment weigh less. Lopunk egy kis festéket. Did the workers... If there was anything in the pockets, someone got here before me and took it. Ilyen játékok legfontosabb szabálya, hogy minden vackot össze kell gyűjteni, ami mozdítható. És mi most pontosan ezt tesszük. What a place to leave books! How little respect people have for culture! Books! Wonderful childhood companions! I could take a book, but I don't have any more room at home. I'd have to buy another refrigerator. Megint ez a hűtőszekrény. Ez valami beidegződés, vagy mindegy. Itt nem tudunk fölmenni. Akkor nézzük a másik szobát. Jaj, hát téged ismerlek. Heyo, Edgar! What are you doing at the window? Heyo, weren't you going? Oh, sometimes I'm going and sometimes I'm coming. What are you doing at the window? Shall I take your jacket again? I'm gonna be coming and going. What are you doing at the window? Rehearsing. Ah, you've been cast in a movie? No, just rehearsing for the sake of rehearsing. With my looks, nobody can believe I'd be competent as a monster in front of the camera. A szegény külföldi barátunk itt az ablaknál próbál, nem mintha lenne szerepe, de hát csak ez maradt neki a színészi karrierjéből. De hogy nem elég ijesztő, úgyhogy sajnos nem veszik föl semmilyen szörny filmbe. Obvious synergies. They don't... No, with my looks I don't scare anyone. At the auditions, I don't even get to act. Igen, és akkor most a stúdió házigazdájának dolgozik. How long have you been working for FitzRandolph? About a month. He pays well, and he's nice. Valahogy bele kéne hatolnunk a lelkébe, hogy megtaláljuk a továbbhaladáshoz vezető utat.
What type of work are you doing right now? A little of everything. Maintenance, basically. I do whatever needs doing. Igen, ő a gondnok. Mire lehet szüksége a gondnoknak? Lehet, hogy ezt túl gondolom. És valami egyszerűbb. And FitzRandolph can't give you a recommendation? No, that would compromise his integrity. He gives his producers and directors complete artistic freedom and never interferes in things like casting. Jó, hát akkor ugye legnagyobb horror stúdió tulajdonosának a gondnoka, és az ember nem ad neki ajánlást filmszereple, mivel hát nem szól bele a castingba. Most egy kicsit sem indiszkrét kérdés. Te mindig ilyen kibaszott fura voltál? Was your appearance this original when you were a boy? Yes, from day one. I was born in a beautiful and absolutely ordinary place, with your typical farm animals. Why did I turn out peculiar? Your guess is as good as mine. Whims of Mother Nature. Enough said. Let's move on. Nem a legokosabb ember, ami azt illeti. I like books. Who does the one on the table belong to? To me, for autographs. I've gotten them from all the celebrities at the party. Except for Hammer Boy Brown. 20. I don't To help myself. Go on, rehearse. I'll watch you. I'm on it. Igen. So now he's into rehearsing. Poor thing. It's Blue Harrelson, the star of Vulcan Flash in the Attack of the Killer Tomatoes, who disappeared without a... Wait a minute. Híres színész, aki eltűnt, és azóta nincs, aki betöltse szerepét. You are Vulcan Flash. I wish. Seriously, you could pass for him. Now you have a job. Blue, strange eyes, dressed like this. Impossible. I'm very grateful to you, but no. Maybe it was out of generosity or stubbornness, or just because she happened to feel like it. But Liz decided that very night she would convince Edgar of his future as Vulcan Flash. For that, her original mind came up with a mental image that she decided to call the complete alien kit. Hát akkor át kell alakítanunk ezt a falu hülyéje jellegű karaktert a poszteren látott fickóvá. Amihez szükségünk lesz egy kis kék bőrszínre. The color blue is a fundamental characteristic of the great Vulcan Flash. Erre a lopott Jackire, vagy mellényre, vagy mi ez? He's not exactly the guy in the poster, but close enough. Sőt... Mi kellett még? Szóval, nagy nehezen rájöttem, hogy erről a tökről kellett lelopni egy szemüveget, mivel hogy nem a gatya teszi az alient, úgyhogy nadrág nélkül fogjuk ezt a bábút odaadni a kedves barátunknak. Yes, 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 yes! The effect is positively alien. If I'm not mistaken, my complete alien kit is ready for action. Can you confirm that for me, Miss Allaire? Confirmed. The alien kit is complete. Olyan aranyos, amikor saját magával beszélget. Na hát akkor menjünk vissza Edgar Edgarjevicshez, és mindjárt le is bombázzuk ezzel a nagyszerű hírrel, hogy ő lehet az új ez. Finally, the moment has arrived for opening the refrigerator. Ennek a nőnek valami komoly vonzalma van a hűtőszekrények iránt. You talking to me? I am going to put an end to your sad life. Exciting, huh? No, I don't understand. Oh, Edgar, don't you see the Vulcan Flash poster? I am identical to him, the new Vulcan Flash. Next audition, I'm going straight to the top. Thank you for convincing me, Liz, Edgar continued. I'll make it in the movies as an alien. Yes, yes, yes. This is all very well and good. But ask me about what's-his-name Brown's jacket. Oh no, the jacket. Where is it? Put away. I was afraid you'd drip on it when you drank the pigment. You think of everything.
And this is where you tell me I get to keep it. You're right. I suppose that's the least I can do for you, That's the Liz. least I can do for you, Liz. Yeah? How did you know what I was going to what I say? was going to say? I had no idea. And now I'm telling you to go back to rehearsing, okay? I'm on it. He's in such a hurry. And I haven't even told him. Na lássuk, mit nem mondtunk el neki. Visszaadtuk az önbizalmát. Most már elvileg kaphat filmszerepet, és lenyúltuk a Jackie-jét. Could there be anything in the pockets? Ah, look, how convenient. Újabb filmes utalás. És akkor van kint a parkolóban egy iszákos sportriporterünk, akkor vajon mit kell csinálni két boxjeggyel? Most megpróbáljuk megvesztegetni. Dan, have you seen me eat paper? Can't say I've had the pleasure. Watch. I have here 2 pieces that say Rico, the Italian stallion Andretti versus Manny, Hammerboy Brown. Give them to me. FitzRandolph, away from the hall. Now. Hey, Willie. Murray, my friend, you doing good? Better than you. When are we gonna get together, throw a few punches? I'd like to throw back a drink. I see you're empty. What a guy. What a guy. And that was how Liz convinced Dan to get FitzRandolph away from the hall. Szóval akkor elhárult az akadály, most már föl tudunk menni a folyosóra, ami az irodához vezet. Csak előtte még kifosztjuk ezt a kocsit. Lenyúljuk a jogosítókáját. It's half full. Once got my head caught under the hood of my father's car. Anne-Marie, my smart sister, was being Tarzan. Queenie, my pretty sister, was Jane. I was Cheetah, and the car was the crocodile. Jó, hát gyerekkorában Tarzant játszottak a nővéreivel, és a kocsi, mint a krokodil rácsukódott a fejére, úgyhogy azt hiszem, hogy a hűtőfejlegetés után kezd világossá válni, hogy miért lett ilyen fura kislány. Once got my head caught under the hood of my father's car. When the hood is down, you can't see the teeth. Azt mondja, hogy amikor le van csukva a motorresztet, akkor nem látod a fogakat. Jó, oké, köszönjük, Liz. How strange. Being Dan's, I expected to find a trunk full of old, dirty, worthless junk. But apart from this empty oil can and a baseball bat, there's nothing. Not even the unknown. Jó van. Akkor most először is megnézzük, hogy... Aha. Jó. Hey, there's something on it. A crank handle. Látunk egy kurblit. Más viszont, ha jól látom, nincs itt. Archie McCandless gave me a rose once and said, "Care to dine with me?" I told him, "No, thank you. I've already had dinner. You eat it." Is Oh he yeah, asleep? egy újabb nagyszerű robot. Good. Felmerül a kérdés, hogy ez a vörös szemű jó élet az ott mi? Kicsit nyugtalanító a hat rám. Aren't the offices of FitzRandolph and his secretary connected? Jó, két iroda össze van kötve, tehát elég lenne az egyik ajtón bejutni. Even if they are. Attól tartok, hogy föl kell ébresztenünk ezt a robotot. Sparky, the Vulcanian sheep. Vulcan Flash's faithful pet. Ez egy birka? Hát jó. She lost her innocence in Vulcan Flash and the things you don't touch. Poor thing. Jó, köszönöm, erre nem voltam kíváncsi. Akkor nincs más választás, mint fölkelteni ezt a szerencsétlent.
short stuff. Hey-o, nice night. Considering that at this time of year... You open office doors, right? Affirmative. Considering that at this time of year, it usually cools... What's your name, sweetheart? Jimmy Love. It usually cools down. But autumn, as you know, comes late, and all... Look, Jimmy, I'm not going to ask you to open FitzRandolph-f's office. Only authorized subject, William A. FitzRandolph. Igen, ő nyitja az Late and all ajtókat. at once. Micsoda But his szerencse. secretaries, yes. Okay, sweetheart? Only authorized subject, Beverly Torrance. Hair blonde, eyes blue, bust 50, waist 24, hips 36, negative identification. Access denied. Access denied? Liz said to herself. We'll just see about that. És akkor most ott tartunk, hogy ezen a roboton kellene túljutni. Aki nem tudom miért nem használ mondjuk egy új lenyomat leolvasót, vagy valami retina szkennert, miért a hajszínünk és a testméretünk érdekli, hát mondjuk a Jimmy Love névből azért tudok következtetni, de ne ítéljük el szegényt. Na hát akkor, hogy jutunk Hey, be? yo, Jimmy. Nice night. Megpróbálunk elcsábítani egy robotot? Aren't you the charmer? Integrated elevator conversation chip. We'll have to start dressing more warmly. Informational topic. Open. I have never opened it. It's not possible. Jammed. Maybe it's the humidity. Open this. Ó, megint a szkennelés. Open the. Access. But I was in here just. It was a lovely morning, but it drizzled in the afternoon. The weather is crazy. Na akkor. Who is Beverly Torrance? Beverly Torrance, Secretary, Authorization, Door 2. Although at this time of year you know how it is. If you dress warmly, sunshine, and if not, you freeze to death. Informational topic unit closed. Nagyon szeret az időjárásról beszélgetni, és akkor úgy néz ki, hogy végül is Mr. FitzRandolph titkárnőinek fogjuk kiadni magunkat valamilyen módon. Na, nem akarsz visszamenni aludni, hát hogyha még a baseball ütővel betörhetem az Are you ajtót. sleepy? Power Hát, hogy lenne conservation füle. mode. De Low biztos, on oil. biztos Isn't hal the minket, autumn úgyhogy sun lehet splendid? nem jó ötlet. It is to be believed because it is absurd. Tertullian. Disconcerting. I don't understand. That is the path. I don't understand, but I believe. I don't understand, but I don't understand. Hey, time for bed, sweetheart. Hát ez nem sikerült. Mit tehetünk? Gondolom ezt nem fogja hagyni nekünk. Ez csak úgy van. Ezt már használtuk, ezt is csak még nálunk van. Marad ez a kettő, akkor mondjuk próbáljuk meg leítatni. Pumpkin punch, Jimmy? I'd like to, but Mr. FitzRandolph will fire me if he sees me drinking. Yeah. He only lets us drink oil so that we don't rust. He's in the ballroom. He won't see you. No, 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 I don't dare. He could show up at any moment, like a summer thunderstorm. Don't worry, I'll figure out something else. But you'll have your punch. Igen, tehát Mr. FitzRandolph nem engedi, hogy a robotjai munka közben piáljanak, amit abszolút meg tudok érteni, mert én se örülnék neki, hogyha részeg robotok vennének körül. Na akkor, kombinálunk. Great idea. Pumpkin punch in a can of motor oil. Anyone care for some? Valószínű, hogy ez a koktél emberi fogyasztásra nem alkalmas, de Jimmynek biztos tetszeni fog. I bet you can't guess what's inside this oil can. Affirmative. Suddenly, everything is
Valaki becsípett. Cloudy. The weather is just crazy. Hey, yo, Jimmy. Nice night. Open the second door for me. Na mi lesz? Unauthorized subject, Beverly Torrance. HUN, eyes, És azt a testrészt nézi, amit vizsgál. 50. Waist 24, hips 36, positive identification. Access allowed. Jimmy berúgott, és ettől többek között szélesebbnek látta a csípőnket, úgyhogy közben a bokánkat bámulta. És most még ráadásul az alkohol pusztító hatásait is demonstrálja nekünk. Remélem azért beletalál a kulcslukba. Ne balfaszkodj már, nyisd ki. Szórakozz, ennél meg én is jobb vagyok. Ez rossz nézni. Jó. Meg van bocsátva. And Jó that éjszakát, was Jimmy. how, with the help of the pumpkin punch, Liz got Jimmy Love to open the door to the secretary's office. Thanks, sweetheart. FitzRandolph Mansion, Halloween night. My exclusive interview with Big Albert. Hey, you, Albert. Liz Allaire of the Quill. 4 questions. 20. Can you tell me your motive for sneaking into the magnate FitzRandolph's office? 12. What's that in your hand? 1. Are the rumors that say you're a kleptomaniac true, or did I just invent that to get under your skin a bit? Elnézést. 4. Are you listening? Now, give this to the immaterial man. Hurry! Poor Liz. For once, fortune seemed within reach, only to elude her. On the other hand, if she had managed to get into FitzRandolph's office, she would only have solved the mystery surrounding Big Albert after reading that note. Jó, tehát jól láttam, akkor azt mondta, hogy a raktárhoz kell menni, és el is dobott ki valami jegyzetfüzetfélét, de előbb körülnézünk itt bent, mert ő is itt nézett körül. Tanultam valamit a béna kémfilmekből, akkor ezek a bikini szobrok biztos, hogy aktiválnak majd valamit. She's fat and heavy. No. Nem? She's not altogether ugly. Too many curves. I don't like her. Carrying a few extra pounds. Itt is van egy lehet, hogy mindent meg kéne nyomni. I don't want to be her friend. Us skinny girls without so much up front are much more attractive. Dan Murray's reply, "You're still in your fantasy world, my dear. Do you think you're better than me? And then a refrigerator? Megint a hűtőszekrény, I'm ez... through with you. Get out of my sight. From now on, neither you nor your full-figured friends exist." Jó. 2012-14. Sikeresen összevesztünk 3 szoborral. De nézzünk körül, mi van még itt. Telefonom lehet fölvenni. Azt hittem, hogy lesz valami a kandallóban, de nem akar lenni. Festmény. It's Eva Morte, the Dark Lady. She's evil, perverse, and bad as they come. Eve bit the apple 10 minutes before Adam did, and women have had those 10 minutes advantage over men ever since. Alphonse Carr. Újabb remek idézet, egyébként tele van a játék ilyenekkel és utalásokkal és mindennel, úgyhogy érdemes kipróbálni. Nice place to curl up with a book. Someone irresponsible like... Oh, this sports stuff is so tiring. Jó, köszönjük szépen. No, I can get out to the hallway from the other office. Azt mondja, hogy nem fogjuk fölöslegesen kinyitni ezt az ajtót. Akkor egyszer mondjuk próbáljuk ki, hogy a fonográf mire képes. Wasn't this in the other office? Igen, és akkor most átmegyünk a másik irodába. Azaz, hogy a titkos, szuper szexi hálószobába. One
turn of the phonograph crank, and the table, part of the floor, and the wall turn, and this appears. Listen to what I'm telling you, Liz. The rose-colored bed. William A. FitzRandolph-'s dirty laundry. A Liz Allaire exclusive. Forget it. The gossip rags don't interest me. Hát szerencsére nem bulvárlapoknak dolgozunk, úgyhogy nem kell végig túrnunk az ágyat. Nyúljunk be a szekrénybe. Expensive caviar. My sister, Anne-Marie, the smart one, uses it to make sandwiches. Kedves úgy különbözteti meg a nővéreit, hogy az okos és a szép. Na mindegy. A fonográf csinált valamit, akkor vajon a rádió is? I don't need it for anything. Hogy nézett ki ez a szoba, mielőtt fölnyitottam a titkot? Úgy emlékszem, hogy itt azért még kéne lennie valaminek. Minek, arról nem sok fogalmam van, de majd mindjárt kiderül. Itt egy asztal, és hát van rajta ceruza, úgyhogy akkor lopjunk is ceruzát. Gondolom, hogy ezt a könyvet nem lehet elvinni, igen. What luck! Not even chewed on. És akkor most megyünk és megkeressük Albertet. Itt van a kijárat. Mi van, Jimmy? His dinner must not have agreed with him. Hey, yo! You are my best friend. I love you so much. Hey, yo! Hey-o, into my arms, Beverly, darling. Jó van. Bocs, Jimmy, de ebből ma nem lesz semmi. Jó, ez nem a depis robot volt, de neki van fűrészkeze. De mit csinálhatott ott bent? Mindegy. Van egy kutyaházunk. Onnan valami furcsa morgás hallatszik. You're awfully crabby, Tubby. If I want the notebook, I'll have to think of something. Igen. És akkor két dolog, amit még nem használtunk, az a kaviár és a ceruza. Olyan egy kutyaszerű lénynek melyiket adjuk oda. And the magic word for today is caviar. But the real magic would be if something was written on it. Hát akkor a tipikus Sherlock Holmes-i trükk. Warehouse, ASAP. Amivel nem megyünk semmire. Ennek az üzenetnek annyi értelme volt, hogy nagyon. Big Albert's note said. Liz headed to FitzRandolph's storeroom, located behind the mansion. To the warehouse, then. Hopefully Big Albert and Immaterial Man are still there. I'll turn on my tape recorder. Tök jó, hogy a fickó adja magát utolérni. Easy now. Immaterial? The people who did this will be back. Help me. Count me in. What do I do? I'm your girl. Van egy pucér láthatatlan ember a teremben. Köszönöm, Penduló. At noon the following day, Dan was awakened by a ringing telephone. It was his boss. Liz and Dan hadn't shown up at the paper that day, and he was, how can I put it, pretty angry. I won't tolerate another screw-up. You hear me, Mr. Murray?
You know, you don't understand it. If the story about last night's award ceremony doesn't make the Sunday edition, you and Miss O'Lear are going to be in hot water. Clear, Murray? Very, very hot water, he screamed down the phone. Reluctantly, Dan went back to FitzRandolph-'s mansion. Edgar told him that Liz had been seen going into the storeroom, where she evidently was no longer. Finding out what had happened to his beloved colleague was not going to be that easy. Beloved? My foot. Los Angeles Stadium, Friday night. Manny Brown, Rico Sandretti. That's what counts. Jó van, tehát akkor nem adtuk oda, illetve hogy Liz, akit az előbb irányítottuk, nem adta oda Mr. Dannek a jegyeket, és ez szolgál ürügyül arra, hogy akkor most ahelyett, hogy otthon kifeküdnénk a hasunkat és a másnaposságunkat, inkább megkeressük Lizt. Na hát akkor ennyi volt mára, ezzel elérkeztünk az első fejezet végére, és hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok!